Na bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Tuko naye Profesa Fred Ogola na bila shaka ni president wa Linda Jamii. Prof, good morning. Good morning my brother. I'm fine, thank you. Uko salama? Kabisa. Solomonic Economics is the way to go my brother. Tutakuwa tunayazungumza hayo Prof na mengi tu. Ni kitabu chake by the way cha Prof cha Solomonic Economics, lakini kwanza kabisa Prof, wendo rais wa Linda Jamii. Kabisa. Ile Linda Jamii ambayo tunajua ni si unajua ile Linda Jamii ambayo tunaijua? Yes. Ni the same project ama? No, Linda Jamii ni shirika la kijamii okay, ambayo inataka jamii ijilinde kuhusu mambo mengi ambayo inawakumba. Kusema hii mambo ya gharama ya maisha, mambo ya ufisadi hapa nchi, alafu mambo ya usalama. Sasa hizo ndio tunajilinda kwa sababu tunasema tuko partisan to the Constitution of Kenya. Sasa mtu yeyote ambaye anataka kuharibu katiba ya Kenya lazima tujilinde. Tunawapeleka kotini. Si ati tuko na ubaya na mtu. Mwenye ako kwa katiba ni rafiki. Mwenye anaenda kinyume ya katiba si rafiki. Alafu in public governance professionalism ndio kitu nataka, decency. Sasa kama tunaona kama mtu anajaribu kuvunja sheria za decency, professionalism, pia huyo sio rafiki yetu. Alafu pia kwa familia, upendo, kwa sababu love is the basis of family. Household ndio hata iko kwa hiyo kwa Solomonic Economics. Kama kuna mapenzi ndani ya nyumba, kuna gharama pia inashuka. Kwa sababu kama kumekosa mapenzi, watu wanaanza kutafuta mambo kama mpango wa candles, wanatafuta mambo mengine nje ya nyumba ambazo wanaweza wakapata ndani ya nyumba. Bwana ataki kula kwa nyumba kwa sababu hakuna mapenzi, anaenda kula kwa baa, anaenda kula mahali, anaenda kunywa pombe kwa sababu anataka kukimbia yale shida ambayo yako nyumbani. Gharama yanapanda, watoto waenze shuleni. Sasa tunataka Linda Jamii tuwe na mapenzi ndani ya nyumba. Kwa sababu ndugu yangu ukisikia, najua ushakuwahi kwa mapenzi siku nyingine. Kama uko na mapenzi na mtu, unaongea kama unaongea kama una whisper. Unasema nakupenda. Lakini kama unakosana, unapiga kelele, una shout. Sasa mapenzi kama yako ndani ya nyumba, watoto wanakaa wanajua mama na baba wanapendana, wao pia wanapendana wao kwa wao. Mimi niliishi kwa nyumba ambayo hatukuwa na pesa, lakini tulikuwa na mapenzi. Tulikuwa 11 children kwa nyumba. Mama na baba walipendana, ikapata sisi pia tukapendana kama watoto. Sasa gharama haikuwa mingi. Baba alikuwa anakuja na mishahara yake anapatia mama yote. Mpaka mama akamwambia sasa chukua hiyo ndio kada nao nywele. Kwa sababu kuna mapenzi ndani ya nyumba. Mimi pia nimeona kama hiyo ni kitu ni muhimu sana. Sasa ya mwisho kwa kidini, tunataka kuwa partisan to the book. Hii ni Quran, iwe ni Bible, ni the same. Iwe ni Hindu, lazima uwe partisan to your faith. Sasa hizo ndio the main core values za Linda Jamii. Ukilinda jamii kanisani, umeilinda kwa familia, umeilinda kwa public administration, umeilinda kwa katiba. Jamii yote ikiwa na mambo kama hayo yote itaendelea. Sasa hiyo ndio tuseme foundation. Foundation kwa Kiswahili ndio nini? Ndio msingi ya maisha. Ndio maana tunasema Linda Jamii, tunalinda jamii kwa hayo msingi ya maisha. Yes. Nice suit, Prof. Sorry? Nice suit. Thank you, my brother. You're welcome. Yes, wajua sisi wanasema you dress the way you want to be addressed. Sasa ukidress vibaya, unakuwa address vibaya pia. Yes. Nilikuwa naangalia interview yako fulani, Prof, na ukawa nasema kwamba how much do you spend per day? Well, I mean, waliniuliza swali, 200,000. What is your broke amount? What is your broke amount? Actually, mi na Frank did at least tunaweza sema yetu ni ngapi, Frank? What is your broke amount, Frank? Broke amount? Yeah. Nasema 2,000 bob. 2,000 bob. Yes. Alright. Prof, unasema broke amount yako ni ngapi? Wajua mimi ni kiongozi, wanajua rais wa Linda Jamii. Sasa wajua jamii wako na shida mingi. Tuseme kesho tuko na kotini, tuko na case kotini, ile ambayo ilihusika mambo ya Siaya. Kulikuwa na ufisadi. Governor alibadilisha budget ya Siaya 98%. Kumaanisha
kile wananchi walitaka akabadilisha 98% ikawa ni yake. Alright. Sasa hiyo lazima ulinde jamii kwa sababu ameenda kinyume ya sheria. Sasa hiyo ukitaka kupeleka petition kotini, petition kutengeneza ni 500,000. Alafu kuchukua mawakili na kudraft hizo vitu, fanya research, inachukua pesa fulani. Sasa kama sina hiyo kwa M-Pesa itakuwaje? Itakuwa ngumu, sivyo? Okay. Niko na 26 cases kotini. Mara wakili anataka nini, governor anasema nataka kuwa service. Unajua service, ukitaka kusaa mtu Siaya lazima utume mtu na hizo barua Siaya, istampiwe. Hizo ni linda jamii. Na si ati kuna mtu ananifadhi na hata sina kazi. Si unajua nilifukuzwa kazi. Uliona hiyo? Niliona. William Ruto alipiga simu Strathmore akasema sasa mimi wanatoa kazi, lakini Mungu tunaishi kwa ile tu neema. Haujarudi bado Prof? Sina kazi bwana. Mimi kile nafanya ni tuseme makampuni zile likuwa nafanyia kazi kama consultancy, wanajua kazi yangu. Wanajua I'm a professional. Alafu wanajua nafanyanga kazi kwa ile na roho yote. Sasa wananipeleka kazi consultancy. Na ulikuwa umesu Strathmore by the way? Tuko kotini. Nataka wanijibu hayo walisema, kwa sababu mimi niliona nilifutiliwa kazi bila kufanya kitu chochote kibaya. Alright. Sasa hizo rumors lazima ziishe kotini. Ili tupate ukweli. Wajabu nasema partisan to the constitution. Uwezi futa mtu kazi kwa sababu pengine humpendi. Uwezi futa mtu kazi kwa sababu pengine kuna tofauti ya fikiria. Wajua kila mtu hapa ana fikiria zake, ndio nataka tuweke pamoja, tupeleke Kenya mbele. Sasa kama umetafutisha na mimi kwa kimafikiria, niangalie yako na yangu, tukiongeza pamoja tutaenda wapi, badala ya kusema sasa wewe tuko na tofauti, wewe utolewe, huyu aingizwe. Kenya is a multi-party state, meaning kila mtu ana vile anafikiria, kila jamii, kila kabila, kama vijana, mzee, mama, baba, kila mtu ako na, uwe uko hauna, unayo. Prof, unanipeleka in corners. How much is your broke amount? Well, 20,000. 20,000. Kama sioni kama niko na 20,000 kwa account, najua chochote kitokezea sitaweza kufanya. With this economy? With this economy, Prof? Yes. But you see, simekwambia sababu. 26 cases in court. Kuserve mtu in Machakos, kwa sababu unaona ile kesi ya Mavoko. Nilipeleka East African Portland kotini kusema uwezi kutuambia ya kuwa unataka kuvunja nyumba ya mtu usiku bila kumwambia. Lazima upatie 90 days. Ujaweka kwa gazeti, nimepeleka hiyo. Unaona ile watu walikufa pale Kericho, Green Stadium. Kuna vile serikali na contractor walikiuka sheria. Nimepeleka hiyo kotini. Sasa hizo zote ni pesa zinatoka. Sasa ndio maana lazima nifanye kazi kwa bidii. Unajua, wacha nikwambie, unajua naamkanga saa ngapi? Niliamka saa 9. Unaamka saa 9 every day? Hata mimi naamka saa 9. The only difference is probably the broke amount. Yes, skiza ndugu yangu. Naam Prof. Mimi ni professor. Niko na 5 undergraduate degrees. That's my qualification. Niko na 2 master degrees. Alafu pia niko na PhD. Alafu niko na 16 World Bank certification. Sasa saa zingine nafanya kazi outside the country. Kuna mtu amenipatia kazi ni Amerika. Unaamka mapema, unafanya na wao, wanakulipa kitu kidogo, unasaidia na wananchi. Kwanza wacha nikwambie, ukija kwa nyumba yangu hutaona kama mimi ni tajiri. Utapata kama mtoto wangu alichukuliwa na bus, sikumpatia private fare, sikumpatia driver kupeleka shuleni, alipanda tu bus kama mtoto mwingine akaenda shuleni, sivyo? Ukiangalia bibi yangu, mimi tunavaa tu nguo ya kawaida. Hata hii suti yangu, nimekaa na hii suti yangu 6 years. Si ati ni mpya. Ni tu tuseme unajaribu kusaidia, kwa sababu inategemea ulinunua wapi Prof, si ndio? Si ni ukweli, lakini wacha nikwambie, sasa ukinunua kalamu kwa bei rahisi, utakuwa unatupa tu kilala. There's a reason why I'm asking that Prof, na nafikiri this is a conversation that we need to have. Umeandika kitabu Solomonic Economics. Na saizi Wakenya wengi wamekuwa wakilalamika kuhusiana na mambo yalivyo katika taifa la Kenya, especially katika upande wa economy. Leo kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard, Prof, Kenya's bold newspaper, inasema ya kwamba you are on your own. Cabinet secretaries tell dialogue team that things are beyond their control, and instead of putting in place measures to bring down the cost of living, Kenyans should brace for tougher times ahead.
Prof, wacha nikwambie ndugu yangu, nilisema kabla ya election ya KOA, ile choice Kenya walikuwa nayo, ilifaa iwe iulizo namna hii. In fact, kama ningekuwa mkuu wa IBC, hii ndio ingekuwa swali ya election. Je, kama uko na wallet na uko na granary ile ya kuweka mahindi, ungeweka sahi, kama tuseme uko na wallet, Martha Karua na Raila Odinga ameketi hapa, William Ruto na Rigathi Gachagua wameketi hivi, unataka kuenda choo, unaambiwa uachie mtu baina yao wallet yako, utawachia nani? Sasa hiyo ndio ilikuwa swali. Taxes ya yetu. What do you mean, Prof? Si wanachokwanga taxes. Sasa tax yako ni kama wallet yako. That's a national wallet. We utapatia Raila, mwambie Raila shikia hii wallet, naenda choo narudi. Ama utapatia Rigathi Gachagua, umwambie naenda choo narudi. We utapatia nani? Sasa hiyo ndio ilikuwa swali. Haikuambia bottom up nini. Hizo zilikuwa, wajua, kabla ujapeleka mtu mbele, lazima iwe hiyo pesa iko safe. Lakini ningetaka kushift conversation. Kwa sababu baada ya kuandika hiki kitabu Solomonic Economics, nilikuwa napinga serikali sana, nikisema wewe umefail nini, Wakenya mlifanya vibaya mkatupatia serikali. Lakini wacha nikwambie, niliona maono baada ya kuandika hii Solomonic Economics. Wajua Solomonic sio mambo ya kupiga kelele. Sio mambo ya kulaumu mtu. Ni suluhisho. Solomon alikuwa Solomon kwa sababu alileta suluhisho. I'm Solomon, by the way. Yes. Thank you, Solomon. Sulemani aliheshimika sio kwa sababu aliweza kutuambia shida yetu ni nini. Aliitwa Sulemani kwa sababu alileta suluhisho. Solomon solution. Solomon solution. Sulemani suluhisho. Sasa suluhisho yetu ni gani? Kwanza lazima tujue adui yetu ni wakina nani. Tuko na adui wawili na tuko na marafiki wawili. Wakenya wanafaa wajue wakati wataje Prof tafadhali. Adui yetu wa kwanza ni mtu yote atakwambia shida yetu imeanza na serikali ya William Ruto. Huyo ni adui wako kwa sababu anasema uongo. Shida zetu, shida ilianza wapi? Ilianza 1992. Unaona hiyo Youth for KANU 1992. Hata hiyo shida ni KANU. Kwa sababu gani? Since 1992 wala ambao wako ndani ya serikali ambao sahii wanasema hawana suluhisho, na wala ambao wako nje ya serikali wanasema wakipewa nafasi watakuwa na suluhisho, walikuwa ndani ya serikali. Tuseme 2008 Kibaki alikuwa rais, sivyo? Raila Odinga alikuwa prime minister. Kalonzo Musyoka alikuwa vice president. Martha Karua alikuwa minister, sivyo? Ruto alikuwa minister. Wetangula alikuwa minister. Mudavadi alikuwa deputy prime minister. Uhuru alikuwa prime deputy first second deputy prime minister. Sa hao wote walikuwa ndani ya serikali. Je, mbona hakusuluhisha shida zetu ya uchumi na kisiasa? Hakusuluhisha. Walikuwa ndani wote pamoja. Mbona hangesuluhisha? Sasa akikwambia, mwenye anakwambia ati yeye ako na suluhisho na alikuwa ndani ya serikali, huyo pia amekudanganya. Walianzisha shida zetu. Sasa hatuwezi tukatengeneza shida zetu kutumia zile chanzo za shida zetu. Wajua chanzo za shida haiwezi kuwa suluhisho. Sasa hao ni adui. Moja, mwenye amekwambia shida imeanza leo. Ya pili, mwenye anakwambia mimi niko nje ya serikali, lakini kama ningekuwa ndani ningesuluhisha. Hao ndio maadui. Sikiza. Nani ni marafiki? Marafiki kwa Kiingereza tunasema decency. Wajua kama kumekuwa na decency, kama rais, fanya kazi yako. Unaona kama sasa makabine tunasema you're on your own. Na wewe uko ndani ya serikali unakula mshahara. Sasa unatuambia they should resign. Kama you are decent. Sahii unafanya kazi kwa Radio Maisha, sivyo? Yes, Prof. Ukisema sasa we uwezi jua kipindi tutasema nini, mbona unakuja kazini? Then resign. Na mbona unapata mshahara hata kama broker money 2,000? Enda nyumbani kuwe broker kabisa, sivyo? Mimi kama profesa, kama sina suluhisho, nafaa niite profesa. Sasa nasema tukiwa decent, parliament ifanye kazi yake decently, badala ya kusema we ni parliament, mara unataka pesa CDF pia, we unataka ku-oversight ile pesa pia unatumia. Hizo hakuna decency in government. Kama tungeleta decency in government, kila mtu afanye kazi yake vile inatakikana. Kama we ni judiciary, uko kotini, we ni tuseme judge,
fanya uamuzi kulingana na professionalism. Alright. Alafu huyo ni rafiki ya kwanza. Wa pili ni opportunity. Kenyans hawataki kupewa pesa. Kenyans wanataka nini? Opportunity. Alright. Je, mtoto ambaye anamaliza university sahii anaweza jua akimaliza atapata kazi? Alright. Je, mtoto amaliza form 4 unajua transition between secondary to university is terrible. Over 300,000 students, 350,000 wakimaliza high school hawaingii tertiary kabisa. Sasa kuna opportunity hapo. Sasa kama kila mtu amepewa opportunity, hakuna mtu atashughulika na wewe ni mbunge sijui nini. Ushaenda kwa political rally vile watu wanasumbuana na wanakimbizana, wasiasa wanarusha pesa pale na pale. Kama wangekuwa na opportunity mahali wanafanya kazi, je, nani angeenda? Kama tungekuwa na opportunity hapa Kenya, nani angeenda maandamano? Je, kama tungekuwa na opportunity, uliona wale youth 7,000 youth turned in Embakasi kutafuta kazi ya kazi 100 inatafuta na 7,000 people. Inakwambia kuna shida. It's serious, Prof. Youth hawana opportunity. Kwanza, do you know, we ni kijana, youth are 3 times more unlikely to get a job than our elder people. That is statistics. Hata nimeandika in Business Daily ya last week. 3 times. Kwa sababu gani? Unaangalia cabinet sahii haijafikisha ile 5% rule of youth. Haiko. Very true, Prof. Ukienda kwa public parasol unasikia this guy in charge of youth and gender. Ukimwona alipita youth 40 years ago. Sasa youth hawana opportunity. Alafu akishaingia hapo ndani, unajua kama we tuseme we ni 40 years old. Utakuwa na ajiri your classmates, people within your circle of friends, sivyo? Lakini kama we Solomon ungepewa kazi, naona kama we unaweza kuwa chini ya 30 years, sivyo? See, the guys ulikuwa nao unasema I'm past 30 actually, Prof. Pass wow. But not 35. At least ungechukua ujamu mwambie tulienda naye shuleni, we najua your potential, tulikuwa naye college. Wajua unachukua wale ambao in your inner circle. So the fact that the older people are the ones wako in decision making rule, wanachagua wenye walienda nao shuleni, their classmates, your friends. Prof, is the country headed in the right direction? Not at all. But again, I don't want to go into pushing people and to start offering solutions. Ndio maana I want us to move to linda jamii, je, inafanya nini? But at the moment, kama ni decency, they should resign. Unaona, after Gordon Brown, after Tony Blair was alitolewa kama prime minister wa UK, je, tumekuwa na prime minister wangapi? Around 6. Na alikuja 1 month, mnasema mimi siwezi nikaenda. Hata Theresa May hakumaliza 3 months, alienda. Sisi hapa, hata kama unajua hauwezi, bado unasema lazima unakaa. Tangu serikali ya Kenya kwanza ingie, je, wamejaribu kuturn around the economy? No, it's getting worse. Na mimi sitaki kuspend much time. It's not Solomonic kukaa kwa hii radio maisha. Naanza kuambia wa Kenya mko na bad government, wanajua. Hiyo nayo wanajua, sivyo? Siwezi kaa hapa kwa radio maisha nikamwambia wa Kenya mlifanya bad choice mkachagua nani na nani. That one tunajua. Pia sitaki kukaa hapa kwa TV nikisema Rais William Ruto atafail. No. We want him to succeed today, not tomorrow. Kwa sababu Solomon, yule mama analala njaa, yule mtoto anakosa school fees, anakosa school fees leo. Tukingoja mpaka 2027, je, maisha itakuwaje? Kwa sababu angalia, tulikuwa na choices. Tulikuwa na Kenya Kwanza ambao walisema wako na mpango, sivyo? Alafu tulikuwa na Azimio, walisema wako na system na deep state. Unaona? Sasa Kenya Kwanza walishinda na mpango yao, sivyo? Alafu Azimio walianguka na hiyo deep state na system. Sasa Wakenya wamebakiwa wapi? Wanangoja bomas. Je, kwa sababu vile Biblia inasema my eyes look into the mountain. Mshada wangu itatoka wapi? Mshada inatoka kwa Mungu aliyeumba nchi na aliyeumba mbingu na dunia, sivyo? Sasa Solomonic inasema tuseme our solution itatoka kwa Mungu. Sasa ndio Solomon tunasema sisi kama watu wa Solomonic tutawaambia wa Kenya wafanye namna gani. Je, Mkenya sahii venye uchumi wekuwa ngumu utafanyaje? Kwanza linda jamii imeorganize linda jamii marathon ambayo itafanyika tarehe 16 mwezi wa Disemba.
kuambia wale wako nayo je, please weka pesa kidogo hapa 200-500 Alright. uweke kwa kiti ya linda jamii kwa wale biashara yao ilivunjiwa wenye wako na bili ya hospital kulipa kwa sababu sahii nimekwambia kuna Wakenya 9 ambao wako na bullet ndani ya mwili yao hawajafanyia operation. Okay. Wao walienda kwa maandamano on behalf of Azimio, sivyo? Je, unaweza niambia Azimio hawana pesa ya kufanya hiyo operation? Lakini hawajafanya, sivyo? Hasa linda jamii wamesema tutafanya hii linda jamii marathon. Tutapata hizi donations from our development partners. Alright. Tuende tukafanye hizo operations hao watu ambao wako na shida. Alright. Kwa sababu hata ukiniambia broker amount yangu ni 200,000, sivyo? Operation achukua 250,000. Yeah. Nishafanya hata research kwa hospital kwa Jaramogi Oginga Odinga Hospital in Kisumu. Wale ambao walioa Nyalenda, wale walimalizwa Kondele. Au watu hizo ni cases ambazo ziko. Kuna watu walipoteza. Mtawasaidia katika kuhakikisha kwamba angalau wapate matibabu. Ya matibabu. Right. Kuna wale ambao kuna case kotini. Kuna watu ambao wako ndani ya cell ambao hawajatolewa kwa sababu hawana cash bail. Yes. Hawana cash bail ya kutoa. Yeah. Sivyo? Okay. Alafu kuna wale ambao walivunjuliwa biashara ambao walikuwa wanajaribu kupeleka mtoto nao shuleni. Sisi pia tuwapatia check ile tuseme seed capital. Okay. Waanze biashara ingine na pia tuwape moyo. Unajua hii kitu nafinya sana. Tuwapatie ile moyo ya huruma. Sasa hii si wakati kuambia Wakenya wajua kama unafanya hivi Prof kwa sababu I overheard somewhere ya kwamba 2027 unasema you want to vie for the presidency of this country. Is it true? Wajua hiyo mambo ilitokezea wakati ni launch Solomonic Economic Model. Watu walisema, kuna mtu aliniambia, wajua vision wezi delegate. Can you delegate your vision? Tuseme sahii it's my vision. Sahii ukiangalia nje hivi uone ile sungura. Okay. Is white, akimbie, sivyo? Ukituambia bwana Fred nimeona sungura, nasema wewe ndio umeona, mimi sijaona sungura. Sasa hii Solomonic Economic Model inaweza liberate nchi. Okay. Ndio mtu akaniambia, Profesa, ungetarajia kusimama kuwa rais? Nikasema inawezekana, lakini wakati huu wacha tu test hii Solomonic Economic Model, tuone kama inasaidia wananchi. Okay. Ile shida tulikuwa nayo, tulichagua serikali kwa sababu tulikuwa tunatarajia itafanya. Kwa sababu bottom up economic model haijawahi fanya kazi mahali popote, sivyo? Tulikuwa kama tunajaribiwa nayo. Lakini baada tuliyasema tunataka kuwa rais. Okay. Wakenya wakisema Solomon zezi kataa. Na kwanza kabla wajasema, je, waone kazi yangu, waone kama niko na ile wisdom ya Solomon. Wakiona kama niko na hekima kama ile ya Solomon, wanaweza sema Profesa we simama. Na wao ndio walasimamisha. Wajua ukisimama peke yako unaanguka peke yako. Lakini wananchi wakisimama na wao, kwa sababu Mungu akinitumia waseme nataka nisimame, nitasimama. Lakini sahii hiyo sio lengo yangu. Lengo yangu kwanza tuone kama tunaweza tatua shida za wananchi kwanza. Okay. Kwa sababu nani atapiga kura kama ako na bullet kwa mwili atakufa? Unaelewa? Nani atapiga kura kama hana chakula ya kula leo atakufa njaa? Prof, President amesema nipatieni time kidogo. Give me time. 2 years mambo itakuwa sawa tu Prof. Wacha nikwambie. Wacha nikuulize. Je, mwenye anakufa njaa leo sahii kama uko njaa, nikwambie nipatie time. Na hii time ni mwaka moja. Tutakuona kesho. Wajua scientifically a human being anaweza ishi maximum 72 hours kama hajakula. Baada ya hiyo anakufa. Okay. Sasa hii time ni 72 hours ama ni 48 hours ama ni 24 hours? Tuambie ni ngapi? Alisema nikiweka Biblia chini nitabadilisha. Sasa hii Biblia ni nzito sana, hajafika chini. Ama ni mwepesi sana, force of gravity hajaleta chini. Sasa mimi sitaki kuongea mambo kama hiyo kwa sababu time as an economist shida zetu Solomon, yes, sio ngumu sana vile wanasiasa wanataka tuamini. Do you know politics ni tamu sana. Okay. Mtu wa siasa anataka kuambia your problem is very complicated ili usimpatie pressure atatui. Sahii wacha nikwambie, kuleta gharama ya maisha chini, tulikuwa na COVID, sivyo? Wacha niambie kama COVID, wakati wa COVID tulifika hapa. Sahii kuna COVID? Hakuna COVID. COVID Mbona
Uhuru Kenyatta alifanya kila mtu alibaki kazini, hata public sector, kila mtu alipwa mshahara. Alright. Kama serikali imefunga kwa almost 1 year, hakuna mtu anatoka nje. Na tuliweza kupita hapo. Mbona hatuwezi pita hapo? Okay. Sasa hizi hatuwezi amini, kwa sababu sitaki kuongea sana, kwa sababu I'm trying to avoid. Yeah. Lakini sahii William Ruto amekopesha 1.3 trillion shillings tangu aingie serikalini. Hizo ziko statistics ni sawa. Yes, Prof. Alafu wamecollect taxes 3.6 trillion. Ukiongeza hiyo ni 4.9 trillion pamoja. Yeah. The biggest infrastructure project ushawahi fanya kama nchi moja ni Thika Highway 24 billion. Expressway 26 billion. Alafu Lakini hizo projects just listen. Yeah. Just listen. Okay. Okay, the third one is SGR 4.403 billion. Okay. In total haijafika 500 billion. Sivyo? Alright. Sasa subtract 4.9 trillion minus 500 billion is almost 4.4 trillion. Right. Sasa imagine hizo zilifanyika wakati wa Uhuru. Sahii akona 4.9 trillion na kuna any big project. Sasa hiyo pesa inaenda wapi? Na maana nikwambia decency maanisha hakuna corruption. Hii pesa Prof, inaenda... what's your issue with the Dr. William Ruto? Ni rafiki yako? Mnajuana? Well, I mean, he's my president. Respectedly so. Ndio maana hata nakwambia I don't want to discuss about his issues at the moment. Nataka kuleta solution. Kwanza watu wanasema nani alishinda, hiyo sio story. William Ruto is the president of Kenya, officially elected, legitimate in office. You agree with that at least? Totally, in totality. Kwa sababu Raila alisema atamtoa State House. Tuliona kama ameenda State House wakakula kwa plate moja. So wakula ile chakula ilipikwa na Rachel, mama Rachel, sivyo? First lady. So alitaisha chakula akaweka mbele yao, wakakula pamoja, wakasalimiana. Sasa wewe uko na shida gani kama ulipigia Raila kura na Raila ameenda amakula na Ruto? Sasa shida yako ni nini? Sisi sa wakati ni we are on our own. Sivyo? So wameenda wamekula State House. So wewe umekula. Wewe ulienda State House. Mi sikuwa invited. Napita na hapo tu, sijawahi ingia State House. Unatazama tu. Wanasema kula kwa macho. Tunakula kwa macho sisi. Lakini wao walikula enyewe, hawakumeza mate, walikula. Okay. Sasa shida yetu si ati Raila Odinga ama Ruto. Shida yetu hii sio Ruto. Nikwambia, Ruto si ati ameleta hizi shida. Hii shida ilianza kitambo, kwa sababu kama shida sio William Ruto, mbona Raila Odinga alikosa kushinda kama akona system na akona deep state? Hiyo kukosa kushinda na system na deep state, hiyo ilikuwa pia kukosa kudeliver. Unaelewa? Tuwezi tulaumu tu William Ruto, kila alifanya vizuri against all odds. Alikuwa preso. Kwanza mimi, he inspires me. In case Kenyans wanasema wanataka nikuwe rais, naweza sema I can also make it like him. And wacha nikuambie, so many Kenyans wamekuwa inspired by the president. And I can tell you, president has some qualities you can actually admire. Like? One, the president can, if he puts his eyes on something, that's what I'm trying to tell you, when you give the president a solution, if he picks it, it will happen. Unaelewa? President sio mtu wa kuweka hostage. Do you know you can put people like Kalonzo Musyoka, you can hold them hostage. Kuna so many people you can hold hostage, not William Ruto. In fact, unanicomplaina wewe ni mtu wa gani? Hii nitafanya hivi. And look, he told Raila Odinga, you cannot throw a stone anymore. You will not succeed. And he has succeeded. Is it not? Si maandamano tulisema Raila mleka down. Who won in the end? He won it. Because he told Raila Odinga, you cannot remove me from State House. And then later he is welcome to State House for dinner. So he is someone akiweka mkazo kwa kitu atafanya. Ndio maana tunataka sasa tumwambie rais, kwa taxes fanya hivi. Akichuku yoyo tutakuwa mzuri. Mambo ya youth employment tunamwambia sasa kwa hii mambo ya education. CBC should be revised to start looking at ni kazi gani tunataka youth wafanye kabla tuchapatia competence. Wajua Solomon Prof, when is scholar, the education system in this country is in shambles, Prof. Totally, yes. That's why from next week we are going to give a big press statement to tell the president as an economist, fanya hivi
kwa hii, fanya hivi kwa hii, like for example education system, badala kusema CBC which is competency based curriculum, tuanze kwanza ni kazi gani unaweza ukapata kabla tujakupatia competence. Alright. Sahi kama we ni pilot in a country which is landlocked and there is no airport, what is your use? Nothing. In a country where there is no airport. Hakuna. Sasa tuangalie ni kazi gani vijana wanafaa wapate. Okay. Like if you ask me, I give example as an economist. This is just a simple thing. Ukienda US, ukitaka what's called vocational engineers, engineers that can put different chips and make a phone. Right. You cannot fill a room in the US. But you can fill a room with so many engineers ambao wanaweza andika papers about how to assemble an iPhone. If you go to China, they can fill stadiums. Why? Chinese walianza education system of training, vocational training to young people. Alright. Now there are too many engineers that can fix everything. That's why everything made in China. Everything made in China. So when can we have everything made in Kenya? Alright. So tukiweka mkazo mambo ya vocational training to get Kenyans who can fix, for example, a laptop, can make a screen, can do what, many companies will come to Kenya to invest here. Okay. So what we do, we lower cost of, we lower taxes. You understand? We attract multinational company, wakuja waeke hapa wapatie vijana wetu biashara, alafu watrain vijana wetu pia wawe na competence on the areas. That's what China did. Okay. Now China is the best, largest economy in the world kwa sababu walifanya hivyo. Alright. Sasa suluhisho tunamwambia rais, fanya hivi, hii ifanyike. Okay. Agriculture, fanya hivi. Cooperative movements. We don't want to have financial cooperatives, hii mambo ya kukopeshana pesa. Nataka productive cooperatives, for example. You're producing Is he going to listen, Prof? Now you see what's happening, my brother. You wezi fanya a job above your pay grade. Kama unafanya Radio Maisha, utamwambia your producer or your boss, mimi ningetarajia kuinterview professor leo. Akisema no, unaniambia pole professor, matarajio yangu ilikuwa. Sasa wajua wezi kaa chini kusema hata sikiza. Because why do we demonize him? We want to engage him positively. Tunamwambia rais, you are our president. Sahi ukiangalia passport yako, inaandikwa, the president of Republic of Kenya ask you to accord Solomon any support he needs when he travel out the country. Hata Raila yake imeandikwa hivi. Sivyo? Sasa you cannot ignore your presidency. Sasa mimi kama one of the citizens, I'm decent enough kuleta solution. Yeye awe pia decent enough kuchukua mawaidha ili atumie. Okay. Ndio maana mimi nasema proposal ni hivi na hivi. Alafu ile ni kuambia tunataka ku-empower women and youth to get a job. Hii, kuna zingine tunapatia president mawaidha. Alafu kuna zingine tunafanya sisi kivyetu. Kama hiyo mambo ya kusaidia victims wa maandamano, tutafanya sisi kivyetu bila kumuomba chochote. Sivyo? Na pia tunaweza ku-invite president kuja kwa hii siku ya marathon. Na we can also take an oath tuseme, never again shall we do any achieve political, social or economic gain kutumia violence. Tuchukue oath. Hapo na Raila pia achukue oath. Tuko kwa dialogue, Prof. I mean, itasaidia katika taifa hili, Prof. Msikilizaji, ndani ya studio zetu asubuhi ya leo tuko naye Profesa Fred Ogola, na akiwa ni rais wa Linda Jamii. Prof, national dialogue. Yes. It's a good thing for the country, Prof, right? Good but not exactly. Kwa sababu vile imekuwa constituted, kuna makosa imefanyika. Okay. It's called bipartisan. Ndio maana kuna co-chairs. Kenya Kwanza, Azimio. Alright. Je, mtu wa biashara ambao biashara ilichomeka ya kaupo? Je, mama mboga amekuwa represented na Ichungwa ama Kalonzo? Na civil society, mama mboga ko represented State House na rais. Lakini State House hayuko Bomas. Na rais sio mama mboga, hajui hata kutengeneza. Wacha nikwambie kwanza, rais hajawahi kuwa mama mboga ama baba mboga. Pisi alisema ni hustler. Kusema ni kusema, lakini he's a chicken seller, Prof. But you see, hizo ndio tunasema, you're inciting me, Solomon. What I'm trying to say I am not inciting you. I'm just telling you facts, Prof. Tunafanya civic education ili tuelezee watu. Mtu ambaye ana travel na chopa, analala na chopa, alafu anakuambia yeye ni hustler, alafu unaamini. Let's be honest. Solomonic economics is about what is called objective reality. Right. What is the truth? Usijidanganye. Someone can tell you. So he's not a hustler. No, he's not, for sure. A president, man. A president. Huyu jamaa ana move na 80 vehicles. You saw that one in Kericho? Yeah. 80 Gaslers is a hustler. Mimi nashangaa what they do it.
nilifanya calculation nikasema hii serikali nafaa ishukishe cost of expenditure. Okay. And I said that they have 1,000. So the president is not a hustler, Prof. He's not, of course. Hiyo ni ukweli, hiyo ni ukweli ya uwazi kabisa. Sasa kile tunataka kusema, hiyo bomas, the constitution haijafanyika vizuri, lakini tuwasikize watatupatia nini. Lakini kile boma inasosaria nayo, hakuna kupingana kwa street. Okay. Kuna amani, to appreciate. Right. Lakini we need to go beyond ceasefire. Kwa sababu hizo maongezi zimefanyika since Moi time, imefanyika ya Kibaki, imefanyika na Uhuru, but we want to have change of mind. Alright. Ili tusidanganywe tena na tusipigane tena. Sisi ni mtoto wa mama moja. Prof, tukimalizia naona Mike Nyagoka ameingia ndani ya studio zetu asubuhi ya leo, atakuwa anatuletea habari za sasa. Tukimalizia Prof, zungumza na Mkenya, tukimalizia kwa sekunde kadhaa tu Prof. Mimi ningetaka kumwambia Mkenya ya kuwa tuwache mambo ya kupigana, tuwe watu wa amani, tuungane pamoja, kwa sababu bila amani hatuwezi endelea mbele. Pesa inaogopa kelele. Wale wanataka kuleta pesa kutoka nje ili wainvest hapa, wakiona kama kuna kelele kwa nisepa, wanaenda mbali. Sisi tuwe na amani, tuungane pamoja kama Wakenya, ili tupeleke nchi mbele. Na kaa na linda jamii. Alright. Profesa Fred Ogola, president wa Linda Jamii. Prof, asante sana kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Mike Nyagoka, Prof amesema the president is not a hustler. Yeah, but he's not. Ama hustler ni nani? Unajua nategemea definition. Unajua katika academia, you must first define the word hustler, and then you can say whether he's one or not. Okay. So wacha Prof atuambie definition ya hustler kwanza. Hustler ni mtu ambayo anaishi kwa mambo ya hohehahe. Ni hoi poloi. Sasa president anaishi Karen. Watu wa Karen hawezi kuwa hustlers. But he's a former hustler. Well, former president went to got some of the best education. Wakati wa rais, there was only one university, University of Nairobi. Mtu alienda hapa alikuwa privileged kwenda hapa. Lakini lazima tukubali kwamba rais, kwa mtu kama mimi ambaye nimezaliwa tu kawaida, maisha kawaida, ni mfano kwamba unaweza ukazaliwa ukalelewa familia kawaida, you have no association with anybody, no kingship, anything, and still rise and become somebody. It is true. Wacha nikwambie, I've heard people saying I'm a dropout. Bill Gates was a dropout in Harvard, sivyo? But you see, to drop out in Harvard is not the same as dropping out in Zeta College. Unajua, he's a hustler, but not at our level. Unasikia hiyo? Bill Gates was a dropout in Harvard. Alright. To get into Harvard is a privilege. Rejection rate is 83%. For you, dropping out in ZTech is nothing. I mean, you are a failure. You better drop out in Harvard than to drop out in ZTech. So he's a dropout, you are a dropout, but you are not the same level dropout. Asante, sababu ya muda tu tuache. Professor Fred Ogola, asante sana Prof kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo.